preparing for an examination, it always makes our task easier if we have an idea regarding the areas that we need to cover up. So today, I'm here with this video in order to make your task easier with your OET speaking subtest preparation. When it comes to OET speaking subtest or when it comes to OET speaking role plays, basically there are 5 situations that you may come across. We are going to discuss those situations one by one through this video. We'll be starting with the very first one, that is an unknown situation. When it comes to an unknown speaking role play card, we are supposed to initiate a conversation with a patient who we haven't met so far. The same thing can happen with a bystander as well. അതായത് ഒരു അൺനോൺ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോടാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ആ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് അൺനോൺ സിനാരിയോ. Now moving on to the second situation, that is a non-case. When it comes to a non-case, we know the patient already. And a non-case role play can be initiated with a patient as well as with a bystander as well. അതായത് ഒരു നോൺ കേസ് റോൾ പ്ലേ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് കോൺവെർസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്, ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അൺനോൺ ടു നോൺ സിറ്റുവേഷൻ. Unknown to non situation എന്ന് പറയുമ്പോൾ, for example, a patient is coming to collect his blood test report. And when the patient is approaching us, we are first of all confirming the identity of the patient. And once we confirm the identity, it will become a non-case. So that is what we call unknown to non-case situation. So unknown to non-case situation can also be happen with a patient as well as with a bystander. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റിസൾട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം, പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി ബൈസ്റ്റാൻഡർ റിസൾട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ടാവാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ അൺനോൺ ടു നോൺ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് വിത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. Now moving on to the fourth situation, that is without introduction categories. Without introduction categories in an OET speaking subtest is what we call we are initiating the conversation without an introduction. അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടെല്ലാം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റായിട്ടോ ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ടോ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയും അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കോൺവെർസേഷനായിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. The same thing can happen with the patient as well as with a bystander. Without introductionും നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടും നടക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ട്, ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ടും നടക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിന് വേണ്ടി സപ്പോസ് ഒരു മദർ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ മദർ ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു. കുട്ടീനെ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം we are initiating the conversation with his or her mother. So അതെങ്ങനെ വരുന്നു, ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ട് വരുന്നു. So that is what we call without introduction scenarios with a patient as well as with a bystander. Now we are moving on to the fifth situation, that is home visit role plays. When it comes to home visit role plays, we can categorize it into 3 types for your better understanding. The very first type is initial home visit, which means we are approaching the patient at their home for the very first time. Here we have to give a proper introduction from our side. Moving on to the second category, that is a regular home visit or a routine home visit. Here we are approaching the patient every day or regularly at their home. Here we don't need to go for a proper introduction from our side, but we can just plainly go for a very brief introduction. Now moving on to the third type, that is home visit role play with a bystander. Here we are initiating the role play with a bystander or a carer at their home. So basically home വിസിറ്റിന് പോയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവോ ബൈസ്റ്റാൻഡറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So as per our discussion, the OET role play speaking subtest role play card can be categorized into 5 types. The very first situation is unknown case, second situation is non-case, third situation without introduction scenarios, fourth situation unknown to non-category, and the fifth one, that is home visit. And all these 5 categories can be happen with a patient as well as with a bystander. I hope now you people got an idea regarding the situations that you may come across in your OET speaking subtest. So ace your preparation with these tips. So stay tuned for more interesting videos from Tejas Academy.